Njikajikisano wa xipikara xa Palamende na huvo ya vuchuchisi wu ya mahlweni ekhoto le henhla ePitori. Magqweta va hehliwa ka ntengo wa ku dlawa ka Senzo Meyiwa va sola vumbhoni bya mutivi wa Native. Magana lama mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga. Ariperiwe. Magqweta xipikara xa Palamende Nosiviwe Mapisa Nqakula va ri swi tikomba xikongomelo xa NPA xa ku khoma Nqakula i ku khomisa tingana emahlweni ka tiko ni le mahlweni ka vateko mahungu. Magqweta va le Khotonkulu ePitori ku ringeta ku sivela NPA ku khoma Mapisa Nqakula hi swihehlo swa manyala na vukungundzwana. Swihehlo swa mbela na mali na swihanano leswi Mapisa Nqakula a vuriwaka ku va a swi kumile kusuka eka n'wini wa khampani leyi a yi kuma tithendara eka ndzawulo ya mabutho. Hi nkarhi wa kona mani Mapisa Nqakula a ri holobye eka ndzawulo liya ya mabutho. It's our humble submission that on the facts of this case, even if there was a warrant, the circumstances when you should use another pathway to secure the attendance of the accused at court is available, you should use it. And the purpose of arrest is only to secure the attendance of the accused at court. No other reason. It's not to humiliate the accused, it's not to punish the accused or anything like that. It is only to secure their attendance at court. And obviously our case is that can't be the reason why you want to arrest our client, because you've agreed, you're not opposing bail, you're not a flight risk, which would be the clarion call for arresting someone, because that is, in those circumstances, the only basis upon which you can bring that person to court. So throughout, as my learned friend has argued, there has been the threat of arrest as a prodding stick to try and secure the compliance of my client, to conscript her to give evidence against herself. Kambe magqweta ya huvo ya vuchuchisi kumbe NPA va ri xikombelo xa Mapisa Nqakula xi twala onge u lava ku lerisa NPA leswaku va n'wi yimela ku va a tilulamisela ku khomiwa ku nga leswi nga nyofulaka nawu wa ku ringanana ka vaaki laha tikweni. We've now just made the relevant changes, and I'm going to read it to you, and you will consider this after paragraph 12, my lady. And after inserting our own amendments, this is what His Lordship effectively says, albeit there in relation to a private prosecution. Accordingly to sum up, the notion that the only route of relief a party can invoke to contest the lawfulness of the arrest in a latter delictual matter or at the discharge stage or a judgment is misconceived. You'll recall our learned friends tell us, or his deponent says in the papers, well, she's got a damages claim, she's got an alternative remedy. Well, His Lordship, Deputy Judge President says that's misconceived. In any event, the very arrest of the applicant is what is sought to be prevented by the relief sought in this urgent application, premised on the contention that to appear in the criminal court per se would be to submit to an unlawful intrusion on the rights to freedom for the applicant, if the arrest of the applicant is unlawful for want of proper authority. Now, in that case, my lady, you will recall that Mr. Zuma, ex-President Zuma's case was flawed on the argument on behalf of President Ramaphosa that their nolli prosecute certificate was unlawful. It's just a question of handing over your client so that he is processed and then is taken to court. Would it be in the interest of justice? And if so, what is that going to do to the public confidence in the criminal justice system going forward? Where we have applicants who will simply say, wait for me, wait until I'm done. In fact, in this case, if the applicant was in hospital, it would be a different story. In this case, it's not even the convenience of the applicant. It is the convenience of the attorney.
the lady is going to ask me, doesn't she have a right to an attorney or to be legally represented? We accept that there is generally a right to legal representation, but Section 35 is specific of the Constitution. At this stage, the applicant is neither arrested, is not detained, is not accused. At this stage, she is just a suspect. Section 35 is specific as to who has those rights. It is a person who is arrested. I propose not to read, but subsection 3 is specific to a person who is accused. Once the applicant appears, once the applicant is handed over, she is told of the charges against him. It is at that stage that the obligations, for instance, to inform her of her rights, even the right to legal representation, arises. In paragraph 36, they say they accepted what Mr. Manyati said, and they accepted that this removed the need for urgent interim relief until we became aware of comments which Mr. Manyati had given to the press, which was as follows. Then says, not my WhatsApp, I don't know what that means. Evidence by SGM6, that's the annexure to the founding affidavit, being a media report published at 600 hours in the morning. This now is on Saturday. Yes, we actually said very clearly, not today. Nothing less, nothing more. This is exactly what is contained in paragraph 5. In paragraph 5, read in context with the discussion that they had, he said there is no imminent arrest and no need for an interim interdict today. But then they say this has escalated the urgency of this matter. We say, my lord, my lady, that whether one interprets this to mean that the arrest was not going to happen on Friday only, is of no moment. Of no moment because we have never given an undertaking that there is not going to be an arrest. So if the matter was urgent because we did not give an undertaking, it would not, it would, and they needed an urgent relief as in today, they would not have set down the matter down. They would not have set the matter down for the 9th of April. They would have brought it today. But the point we're making is this is an abuse of court process. You can't allow a litigant to initiate a process, and when that process has been initiated, he abandons. He takes the matter out of the court road, having jumped the queue, wants to jump the queue again. That should not be countenanced. Kasi khotela henhla eJoni Munzuku yi ta teka xiboho mayelana loko vito ra vandla rintshwa ra umkhonto wesizwe ri ta pfumeleriwa ku nghenela nhlawulo. Khoto a yi fanele ku va yi teke xiboho namuntlha kambe yi hundzisela eka Munzuku hi awara 9 nimixo. Vandla ra ANC ri yise IEC ekhoto va tlhontlha xiboho xa nhloko ya IEC xa ku va a pfumele vandla ra MK ku va kona eka phepha ro vhotela. ANC va ri MK a yi fanele ku va yi endle xikombelo xo nghenisiwa eka nhlawulo hi vuntshwa endzhaku ka loko xikombelo xo sungula xi ariwile hi IEC. Hi le tlhelo vandla ra ANC ri ye ekhoto le henhla eDurban ku ya lwela vito ra MK. ANC va ri vito ra MK i ra xiyenge xa masocha xa vona naswona i vito ra vona a ri fanelanga ku tirhisiwa hi rin'wana vandla ra politiki. Ntshamo wa khoto mayelana na vito ra MK u ta va hi wavunharhu ekhoto le henhla eDurban. Magqweta ya vahehliwa ka ntengo dlawa ka Senzo Meyiwa va ringete ku vanga ku kanakana eka vumbhoni bya mbhoni ya vachuchisi loyi a nga mutivi wa Natis. Mutivi wa Natis Christopher Matlow u byele khoto leswaku vahehliwa a va ri kona eGauteng hi minkarhi liya loko Meyiwa a dlawa. U kombise leswaku un'wana wa vahehliwa Moses Biya u endle xikombelo xa Lenas kambirhi a ri eGauteng hi lembe ra 2014. Ntlhanu wa vanuna va le ka ntengo wo dlawa ka n'watipala Bafana Senzo Meyiwa hi Nhlangula 2014. But such confirmation
Mohlwa wo sungula Mosisibiya wa yima hi lero a ri emahlabathini eKwaZulu-Natal hi lembe ri tsindzimiwa a nga dlawa hi rona. Mbhoni ya vachuchisi Christopher Matlowu lo anga mulavisisi ehofisini ya swa le magondzweni iNetis u ri matsalwa ya kanetana na vumbhoni bya Sibiya. Matsalwa ya ri Sibiya u tsale xikambelo xa learner's license hi siku ra 22 hi n'hweti ya Mawuwana leyi a nga yi pasangiki kambe u tlhela tsarisela ku tsala nakambe hi siku leri fanaka ku fika loko a ya pasa hi siku ra 15 ra Ndzhati 2014. My instruction is that on the 22nd, when he came for the first bookings, he returned back home. You can't dispute that. After the bookings, when he came to Brakpan and Boksburg, after those bookings, he returned back to Kwamahlabathini. You can't dispute that. My Lord, those are his vision, it's not my vision. Secondly, when he came back when he came back in September, I think that is for the booking that he made on the 22nd. He was traveling from Kwamahlabathini to Gauteng. You can also not dispute that. Satetano magote ya vahehliwa va kaneta leswaku movha wa Polo lo a wu hiriwile hi muhehliwa wa vu5 Fisokuso Ntuli hi wona u nga balekisa vadlayi va mayiwa exivandleni xa Mahungu. The accused will tell this court that he had hired this motor vehicle only for 2 days during the period of 2016, not in 2014. That will be his vision, my Lord. Superintendent, from your investigation also, it did not reveal as to who possessed this particular motor vehicle, the grey one, the grey Polo, on the 27th of October 2014. 26th October 2014, in your investigation. My Lord, I mean, that will be in the records of the hiring company. Vachuchisi va ri va lunghekile ku konanisa mutivi wa swikambelo swa Matlowu Chris Mangena kambe magote ya vahehliwa va ri vona a va lunghekanga. Nandzu wu ta emahlweni hi siku ra 15 n'hweti leyi taka. Muhehliwa wa vumune eka nandzu wa nyamala ka xinhwanyatana xa ntsevu wa malembe lexi nga nyamala eCape West Court u tshike ku ya mahlweni no kombela bail. Laurentia Lombard a ri ekhoto ya le ka vona naswona u byeriwe ku vuya ekhoto n'hweti leyi taka. Xinhwanyatana Jocelyn xi nyamale xi ri ekaya n'hweti leyi nga hundza. Vahehliwa lava nga khomiwa mayelana no nyamalela ka n'wana va katsa na mhani wa yena n'wana. Laurentia Lombard muhehliwa wa vunharhu eka nandzu wo lahleka ka Jocelyn Smith a ri ekhoto xikarhinyana namuntlha. U langutene na milandzu yo tlhakisa. Va NPA va ri va ta alela na swikombelo swa bail swa vahehliwa. She has indicated to her lawyers that she's abandoning her right to apply for bail at this stage, and the case has been postponed to the 13th of May for her to join the other 3 accused and for further investigation. If she does apply for bail, we will oppose bail because it's a Schedule 6 case, and we don't think it's in the interest of her it's in the interest of justice for her to be released on bail. NPA va ri swi nga ha endleka ku tlhandlukiwa milandzu yin'wana ehenhleni ka vahehliwa tanihileswi vulavisisi bya yaka emahlweni. They are all charged with trafficking in persons for exploitation as well as kidnapping. Those are the charges that we have at this stage. More charges are likely to come up depending on the outcome of the investigation, as the investigation is still continuing. Kasi ehandle ka khoto kona a ku horile ntlawa wa vaaki vo suka eSaldanha Bay a va ri endzeni ka khoto. Malanguto SABC Mahungu ya ririmi ra Xitsonga. Hofisi yo lawula mindzelekano ya tiko yi andlele makungu ya ku tirhana na mindzelekano emaleni ya vhiki lama taka ya Paseka. Hofisi ri langutene ku tlula miliyoni wa vanhu lava nga ta nghena no huma laha Afrika-Dzonga hi nkarhi wa Good Friday. Lava nga na makungu yo endla vugevenga byo ngungumerisa nhundzu kumbe vanhu va lemuxiwa leswaku va ta xupuriwa. Kwalomu ka mune wa magidi wa vatirhi va le mindzelekaneni va ta thoriwa eka mindzelekano ya tiko ku tiyisisa mafambafambelo ya kahle ya vanhu na tinhundzu. Loko a vulavula na vateki va mahungu ePitori, Komishinara wo lawula mindzelekano Michael Masiapato u ri va ta tirha hi matimba ku sivela mikungumerisiwa ka vanhu, tinhundzu leti nga riki enawini
na vahlampfa lava nghenaka laha tikweni swi nga ri enawini eka minkarhi leyi ya Paseka. In this Easter period, which is to run for 10 days, we anticipate a further recovery to about 1 million people moving through our ports of entry. The numbers of this year's Easter period could escalate further as members of the Zion Christian Church, one of our biggest churches in the region, is opening for annual Easter pilgrimage to Moria in Limpopo for the first time since the COVID-19 period. BMA vari va fikile ntwanano na matiko ya akelana hi mhaka ya vugevenga na nhlayo ya le henhla ya vahlampfa lava nghenaka laha tikweni swi nga ri enawini. We have entered into intensive interjurisdictional agreements with 3 of our neighboring countries, for now is Eswatini, Lesotho and Mozambique, on bilateral cooperation in order to synchronize our operations and work modalities. Ba BMA veri va le ku pfuneni ka tiko ra Zimbabwe ku tumbuluxa nhlangano wo fana ni wa vona ku tisa vuhlayiseki eka mindzilikano leyi nga le xikarhi ka matiko lamambirhi. You will remember we are helping them to establish a replica of the Border Management Authority that side. They call it Zimbabwean Port Authority. And as we speak, we are assisting them in terms of our experience in establishing an integrated border management platform. So we do engage with them. N'hweti leyi taka swi ta ve swi endla lembe nhlangano wa BMA wu simekiwile. Va kote ku kavanyeta ku tlula 270 wa makete ya vahlampfa lava nga riki enawini ku huma eka matiko yo hambanahambana. Commissioner wa maphorisa eLimpopo Thembi Kgadebe u ri maphorisa xifundzankulu va lulamile ku tirha na vugevenga hi Good Friday leyi. Kgadebe na holobye bya vutleketli eLimpopo Florence Radzilani va nyike maphorisa mimovha yintshwa ya xiphorisa ku tlula 50 wa mimovha leyi yintshwa yi ta yisiwa esitichini swo hambanahambana swa xifundzankulu. Mimovha yi ta tirhisiwa hi maphorisa va swiyenge swo hambanahambana hi voniwa yi ri ndlela yo nyika switirhisiwa leswi hlayisekeke eka maphorisa. Va ta va va rhange emahlweni ku lwisana ni vugevenga Paseka leyi ni hi nkarhi wa nhlawulo. It's another way of saying we are showing our strength. We are approaching Easter weekend, so our police will be all over. The visibility of police in our province, it will really go a long way. Vurhangeri bya maphorisa va lava leswaku switichi swa maphorisa hinkwaswo eLimpopo swi va na switirhisiwa leswi faneleke ku va va ta antswisa ku lwa ni vugevenga. There's no need to focus on one station and create a problem on the other. I'm focusing even to the smaller station that is in the most deep rural of this province, because you will understand because that's a crime deflect. When you focus the side, it goes to the other side. So we must try to put a balance. We requesting all members of the community that because today we have been given tools of trace, the vehicles which are marked clearly, the districts, Mopani got a combi, Skukune got a combi, Capricorn got a private, Waterberg got a combi. So those combis are meant for augmenting the resources that are being given to the members of the CPF. Pfhumba ra vuhlayiseki bya ku tlangela Good Friday ri ta simekiwa Agent Fest. Randi ya la Afrika-Dzonga yi tile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara 18.87 cents, pound 23.87, euro 20.44 cents, kasi pula tiko aka na Botswana i 1.37 cents. Minkavelo eka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $2,175 hi ounce, platinum i $9,006 hi ounce, kasi xava oil and base i $86.11 hi mphongolo. Mudzaberi wa Bafana Bafana Hugo Bruce u ri u ta tirhisa vatlangi lava a nga tshemba vona eka ntlangu wa xinghana wa vumbirhi mundzuku. Endzhaku ko tlanga ku ringana hi 1-1 na xipano xa xiyimo xa le hansi xa Andorra eka ntlangu wo sungula vhiki leri nga hela, sweswi xipano xi ya tlanga na xipano xa Algeria. Vaka hina mahungu lama mi khomona ka siku ra namuntlha endzhaku ka mavhengele Mani Mathonsi u ta hetisela xipiko xa maxelo.
mina vito i Mosambabona ikhanisa kwa mlangisela. Riperile alangseni swa ku maxelo yana namuntlha ya khomele yini eka maxelo ku ta khana nsiri mpfula leyi nga ta va yi ri kona kwala mpfula yo vevuka loko nangisa kona kwala xifundzeninkulu xa le Limpopo la nga ta khana nsiri mpfula yo vevuka kona kwala ka 30% kona ku ta khana nsiri na mpfula ya matimbanyana leyi nga ta va yi ri kona kwala ka 60% loko nangisa kona kwala xifundzeninkulu xa le Mpumalanga na kona kwala Eastern Cape na tindhawu tin'wana ta kona kwala Western Cape na kona kwala Northern Cape mpfula yi ta khana nsiri ku ya emahlweni ka siku ra mundzuku yi ta kha ya ya mahlweni ku ya fika na kona kwala tindhawini tin'wana ta kona kwala KwaZulu-Natal na kona kwala xifundzeninkulu xa le Free State kambe Limpopo ku ta khana nsiri mpfula kona kwala ka 60% leyi nga ta kha ya mahlweni eka swilemukiso swa mundzuku ku ta khana nsiri mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona kusuka kona kwala Cape Town kona kwala Western Cape na tindhawu tin'wana ta kona kwala Eastern Cape ku ya fika na kona kwala Northern Cape kambe eka siku ra mundzuku a xifundzeninkulu xa le Gauteng maxelo ta khana nsiri ku saseka ku ri na maxelo le hansi loko nangisa kona kwala Springs Johannesburg xikan'we kona kwala Pretoria Bronkhorstspruit na yona ta khana nsiri maxelo le hansi kona xifundzeninkulu xa le Limpopo maxelo ta khana nsiri ku hisa kambe ku ri na timpfula leti nga ta kha ti nghenelela loko nangisa kona kwala Rotterdam kona kwala Bagiyani xikan'we kona kwala Phalaborwa Tzaneen na yona maxelo ta khana nsiri ku kufumela kona kwala ka 26 Thwendo Messina Polokwane kona le Phala le Thabazimbi maxelo ta khana nsiri ku kufumela eka siku ra mundzuku xifundzeninkulu xa le Mpumalanga ku ri na maxelo le hansi loko nangisa kona kwala va Emelo Mashishing Middleburg na kona kwala eMalahleni Skukuza yi ta khana nsiri ku maxelo hisa swinene Mbombela yi ta khana nsiri ku hisa kona kwala ka 25 wa ti-degree a xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ku hisa Richards Bay Ulundi na kona kwala va Freehead Ladysmith maxelo ta khana nsiri ku hisa na kona kwala Pietermaritzburg Durban maxelo ta khana nsiri ku hisa na kona kambe eka siku ra mundzuku kona Eastern Cape ku hisa loko nangisa kona kwala Mthatha Komani kambe timpfula ta kha ta haya mahlweni East London yi na maxelo le hansi xikan'we kona kwala Gqeberha yi ta khana nsiri kona kwala ka 25 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le Western Cape ku ta khana nsiri maxelo hisa loko nangisa kona kwala Vredendal na kona kwala Clan William Cape Town Hermanus na kona Cape Agulhas na Mossel Bay maxelo ta khana nsiri ku va yi ri ehansi George yi ta khana nsiri maxelo le hansi kona kwala ka 22 wa ti-degree a Northern Cape ku hisa loko nangisa kona kwala Springbok xikan'we kona kwala Kuruman na kona kwala va Appington Kimberley maxelo ta khana nsiri ku hisa swinene Sutherland ta khana nsiri maxelo le hansi nyana kona kwala ka 25 kambe ta khana nsiri na timpfula leti nga ta kha ti nghenelela kona Sasolburg xifundzeninkulu xa le Free State maxelo ta khana nsiri ku hisa Frankfurt na kona Bethlehem Bloemfontein maxelo ta khana nsiri ku hisa Welkom na kona kwala va Wepenier maxelo ta khana nsiri ku hisa eka siku ra mundzuku kambe xifundzeninkulu xa le Northwest ku hisa swinene Tosca xikan'we kona kwala va Vryburg Rustenburg yi ta khana nsiri ku hisa Klerksdorp na kona kwala va Potchefstroom maxelo ta khana nsiri ku hisa eka siku ra mundzuku hi swona swi mi khomele swona eka maxelo riperile